شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan masallaci na juma'a na anguwan WUSE a birnin tarayya ABUJA, ƙasarmu mai albarka Najeriya, da muke gabatar da tafsiri bayan la'asar, muna yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashe gabaki ɗaya, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafartawa da su riga mu, kuma Allah ya samu cika da kyau da imani. Muna marhaban da babban shehi da ya yi tattaki zuwa wannan zama, muna yin addu'a Allah ta'ala ya haɗa mu da shi cikin alheri, Imam Sa'id daga birnin Kuje. To za mu ɗora daidai da mu kwana a jiya, har yanzu muna cikin suratul Ghafir, za mu tashi akan aya ta 64, na'am aya ta 60 da ɗaya, inda Allah mai girma da ɗauka ke cewa Allahu allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahar. Allahu allazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna Allaha ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraye mu gabaki daya da mu yi addu'a mu roƙe shi, kuma shi mai ansawa ne idan mun roƙe shi. Sa'annan waɗanda suke girman kai wajen ƙin kiran Allah tabaraka wa ta'ala da kaɗaita shi, to da sannu za su shiga cikin wutan jahannama suna masu batu ƙasƙanci. To sai Allah ta'ala ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul layl, shine fa Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wadda wato ainihin ya sanya maku dare litaskunu fihi, domin ku samu wato nutsuwa a cikin daren. Wato dare da muke gani ni'ima ce babba ga ɗan adam. A ciki ana hutawa, a ciki ana bacci, a ciki ana samun ƙarin nutsuwa, a ciki ana samun lafiya. Domin da mutum da yake yin bacci tsawon awa 48, to akwai matsala. Kuma sai Allah ta'ala yi yanayin dare da za ka samu akwai nutsuwan bacci a cikinsa mai tsawo, ba kamar yini ba. Kuma bacci na dare yana ba mutum ƙarin lafiya. Allah ta'ala ya yi ƙaddar haka domin ɗan adam ya huta ya samu nutsuwa. Yana kawo tattaran hankali waje guda. Hatta masu lissafi na hisabi, na lissafin me aka yi a yini, duk a cikin dare ne ake yinsa. Kuma Allah ta'ala ke kawo daren nan. Da duk duniya za mu taru mu kawo yin dare, idan ba Allah ne kawo daren ba za a samu. Za ga wani abu ne wanda yake dan adam saboda maimaituwansa ko da yaushe har ma baya ganin ni'imar, domin idan ni'ima ta ma mutum yawa yakan manta da cewa ni'ima ce. Kamar ni'imar lafiya da Allah ta'ala ya bamu, idan mutum yana cikin lafiya bai ma tunanin cewa rashin lafiya wata matsala ce, sai an jarrabe shi. To dare da Allah ta'ala ya yi mana, to ba karamin ni'ima ce ba. Ko mu a nan shashin na duniya sai Allah ya mana dare kusan daidai da yini. Wasu daransu za ka samu gajeren dare ne, baya wuce awa 3 ko awa 4.
sai zaman to bai ba da abin da ake so na cikakke ba. Wasu kuma daren su ya fi yawa, ka samu daren su wajen awa 20, shi kuma ya takura wannan yini. Mu sai Allah ya mana kusan abin awa 13 da 11 ko 12 da rabi, za ka samu idan ka auna za ka samu kusan daidai yake, saboda wata ƙarin ni'ima da Allah ta'ala ya yi mana. To Allah ta'ala ke kawo dare. Allahu allazi ja'ala lakumul layl, shi ya sanya muku wato dare litaskunu fihi, domin ku samu nutsuwa a cikin daren. To kar a mai da dare kuma wajen barna. Yanzu za ka samu su kiɗe-kiɗe da rawaye-rawaye da wasu fati da wasu abubuwa da 'yan kwaltism duk dare suke amfani da shi. Musamman mu na yanzu Abuja dole a yi hattara da jagoranci. Wurare da aka keɓance na shakatawa suna so mu komawa wajen wato barna da dare. Daman shaye-shaye kan wannan yana nan ana ta yi, jagorori ma sun yadda a ta shaye-shaye. To ya ba za a samu masu barna ba idan an ba da kofan cewa nan wajen an ajiye a ta sha. Ga mata tsirara sun taho wajen kusan tun daga farkon dare har kusan ƙarshen sa ana ta holewa, musamman ranuka na hutu. To wannan rashin godiya ne ga ni'imar da Allah ta'ala ya na dare, kuma wannan yana iya jawo bala'i da ƙasa da wahala kamar yadda muke ciki a yanzu. Dare ni'ima ce ta Allah, kada a yi amfani da ita wajen saba ma Allah ta'ala, musamman musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya mana dare don samun nutsuwa da ƙara imani da ƙara godiya, ba don sabo ba. Wannan hara mubsira, sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana wato ainihin yini na gani, haske, idon kai ga komai ƙarara. Yanzu kaga fitilan da Allah ta'ala ya sanya mana na rana na yini babu kamarsa. Lantarki ne babba, duk inda kai ga karfin fitilanka na mota da kake yawo da dare bai kai yini ba. Ko ka sa full light ba za ka samu hasken yini ba. Sai Allah ta'ala ya ba mu yini ya zamanto wajen hada-hada na nema, wajen ka fita ka je kasuwa, ka fita ka je gona, ka fita ka je office, ka fita ka je kai aiki, ka samu halaliyanka. Kuma sai Allah ta'ala ya sanya yini ya zamanto wato yanayi wadda yake babu tsoro a cikinsa. Ba ka jin tsoron ka fitar da rana, saɓanin dare wani lokaci. To kaga duk wannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya wa ɗan adam, da baya ma lissafin su, shi yana gani kawai kamar abin ya zo ne ya wuce, kamar ma ba komai bane. To komai ne. Da Allah ta'ala zai ɗauke yininsa ya mai da abin duhu ga baki ɗaya, to da ba za a rayu ba. Dan tsirrai ma da muke ci na abinci ba za su samu ba in ba rana. In ba rana ba za ka samu gero ba, ba masara, ba dawa, ba shinkafa, duk ba za su samu ba. Rana yana da tasiri akan samuwarsu da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Saka Allah ta'ala ya daidaita ma ɗan adam komai daidai wa daida, domin ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi rayuwa mai kyau a duniya, sa'an nan ya yi rayuwa mai kyau gobe kiyama. Allah ta'ala ya ce inna Allah, lalle shi Allah la zu fadlin, lalle Allah ma abuci falala ne alan nasi akan mutane, walakin na aksaran nasi la yashkuruna, amma mafi yawan mutane wato ba sa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ni'imomin da Allah ta'ala ya yi, wadda daga ciki akwai wato dare da kuma yini, mutane ba sa godiya, sai dai kaɗan. Wa qalilun min ibadiyash shakur, kaɗan ne a cikin bayina in ji Allah wadda suke godewa. Shi yasa ake so mutum ya dage ya zanto cikin wannan kaɗan ɗin masu godiya. Kowa ka samu Allah ya mai ni'ima nashi na keɓantacce, sa'an nan ya yi mana ni'ima na gaba ɗaya. Yanzu bayanin da ake a nan wajen ni'ima ce ta gaba ɗaya wadda kowa ya sani. Ni'imar dare da ni'imar yini, wato ni'ima ce ta gaba ɗaya. To akwai buƙatar musulmi ya riƙa gode ma Allah subhanahu wata'ala ga wa'annan ni'imomi da yi. Shi yasa su sahabbai da yake suna da dabara mai yawa na tanadin lahira,
ba sa wasa da kowane gaba na godiya, suna yawan gode ma Allah tabaraka. Kuma wa'annan alamomin suna ƙara musu imani. Daga ciki tuna mutuwa, idan ɗayansu ya wayi gari sai ya dinga aiki kamar ba zai kai dare ba. Kaga suna amfani da wannan alamomin na gyara lahiransu. Da yanzu duk duniya, kai ba da Najeriya ko kuma birnin tarayya Abuja, za a ce kowa zai yi aiki kamar ba zai kai dare ba, to da an samu zaman lafiya ba za a samu kowane irin barna ba za a same shi ba. To yaushe za ka sace takalmi a masallaci bayan ka san yau da dare za ka mutu? Me za ka yi takalma? Wadda kake da shi ma mai amfaninsu? Idan dare ya yi kasan ba za ka waye gari ba, yaushe za ka je kana kwace jakakunan mata a hanya? Me zai kai ka wannan? To su wa'annan alamomin baicin suna godiya akan ni'imominsa, suna amfani da su da karawa kawunan su imani. Mu kuma kawai muna ganin kamar wata aba ce kawai ta dole an mana shi, ba mu ma san an yi din ba. Kawai dare yayi gare waye, dare yayi gare waye, kawai ana ta jiran karshen wata a karbi salari idan dan aikin gwamnati ne, ko kuma kawai je kasuwa ya samu riba, ko kuma kawai wani abin da ke neman duniya ya tabbata. Allah ya sa mu cika da imani. Na'am. In continuation of our tafsir in Surah Ghafir, we are starting from verse 61, where Allah the Most High says, Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fi. Allah the Most High is telling us who He is and what He does for us and for our own comfort. Allah is the one, ja'ala lakum, who made for you al-layl, that is night, or who created night for you, litaskunu fihi, in order for you to have rest in the night. So this is a special favor done to us by Allah subhanahu wa ta'ala, free of charge, in order to find so many benefits from it. One of such benefits is for one to have total relaxation and rest after hard work in the daytime. Litaskunu fihi, in order for you to find rest and comfort. Without night, human being would have been in difficulty and would have been in problem. And Allah subhanahu wa ta'ala bring this night for us to rest and also find or have an improved health condition of our body. If one should spend 48 or more hours without sleeping, that will be the beginning of his health problem. So this is a great gift that we should appreciate and know that Allah the Most High loves us for giving us this gift of a night. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. And Allah the Most High also give us the day, mubsiran, giving us sight for us to see. Wherever we want to go, we go freely without fearing anything. Therefore, when Allah the Most High bestows any ni'mah on you, Allah expects you to appreciate and to thank Him for it. Therefore, we as Muslims should not take night as time for disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is because most of criminal acts are being perpetrated in the night. On this note, we do call on the FCT administration, which provided so many parks in the city for people's relaxation, to indeed take note, because some of such parks are hideout of criminals, and it gives them a good environment to perpetrate their evils in the night. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala, especially in this part of the world, that Allah the Most High made the night and the day almost equal, the hours of the night and the day almost equal. That will enable you to have adequate sleep in the night, adequate rest in the night. Therefore, it prepares you. You become fresh in the morning, you go ahead, you go on with your normal activities. In some parts of the world, you will see that hours of the day are so limited, either 3 hours, 4, or even more. The day will be longer, sometimes the night will be longer.
We should count this as a favor from Allah the Most High. However, human being, especially he who does not reflect, will not consider these type of things as ni'mah. He will just see it or see them as mere coincidence. It is just day. In some few hours, it will be night. In some other few hours, it will be day. Therefore, you don't even count it as anything. Until the time you lose that ni'mah, that's the time you know that, yes, such thing provided for you by Allah subhanahu wa ta'ala are great ni'mah and a great source of blessing for you. So, a Muslim should know this and understand that Allah the Most High said, if the whole world is together with the aim of bringing night when it is day, they will not be able to do that except Allah subhanahu wa ta'ala. So also if Allah the Most High brings night and perpetually nobody will be able to bring day for people to find way of having their livelihood. So the night, the daytime is made for us to find our livelihood. Do not go and transact in haram, look for haram, kidnap, armed robbery, and so on. In Allah ladhu fadlin ala nas, certainly Allah the Most High is the owner of fadl, bounty, blessings on people. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. However, most people do not appreciate. They do not recognize, let alone thanking Allah subhanahu wa ta'ala for such bounties or for such blessings. Contrary to our own level or our own manner of thinking, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam utilized these great favors to their advantage. They worship Allah the Most High in the night, in the day. They look for Allah's bounty. They transact in halal. Therefore, they live comfortably and die comfortably, and they enter paradise. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Na'am, wannan shine wato ainihin ubangijinku mahalicinku. Kamar ka ce to wane ne wadda ya halitta mana dare da kuma yini, ya kaddara mana dare da kuma yini, wane ne shi? Wadda kuma mana falala daban-daban, kamar yadda aya da ta gabaci wannan take bayani. Waye mai wannan, wa ke da wannan ikon? Sai Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbukum, wannan shine ubangijin kuma halicinku. Shi ke wannan, shi ke samar muku da yini, shi ke samar muku da dare, shi ke baku dukkan ni'imomi wadda kuke mora, ba waninsa ba. Waninsa ba iya muku haka. Ba wadda ya isa kawo dare, ba wadda ya isa kirkire yini in ba Allah ba. Shi kadai ne. Shi sa kamar ka ce ana ba da wato ainihin jawabi, zalikumullahu rabbukum, wancaninka shine ubangijin ku khaliqu kulli shay'in, wadda shi ya halicci kuma komai, ba ma wannan din ba. Ka san bayanin mafi girmansa a wancan ayan akan dare ne da yini, to ba ma daren kaɗai da yinin ba, duk abin da ka sani Allah ta'ala shi halice shi. Kaga abin kenan ba wasa ne ba. Baicin dare, baicin yini, shi Allah ta'ala shi halici komai da komai. Khaliqu kulli shay'in la ilaha illahu, babu abun bautawa da gaskiya wanda ya cancanci abota masa da gaskiya idan ba shi ba. Ana iya samun abun bauta, amma wannan abin bautan bai cancanci bauta ba, balle ya zamanto an yi mai wannan bautan. Ana iya bautawa mala'iku, ana iya bautawa jinnu, ana iya bautawa mutane, ana iya bautawa waliyai, ana iya bautawa gashi nan da yawa abubuwa wadda ana bautawa wadda ba daidai ne ba su cancanci a bauta musu. Wanda ya cancanci bauta shi kadai ne, shi ya halicci komai da kowa. Shi yasa duk mai hankalinsa ba zai bace ba wajen gane Allah tabaraka wa ta'ala, domin Allah shi kadai yake. Siffofinsa ba mai irin wa'annan siffofin sai shi kadai. Idan ka ɗauki halitta, duk duniya kaf idan mun taru ba mu iya halittan koda kuda ne. In ka haɗa mu gaba ɗaya duk duniya, da 'yan bokon, da 'yan turanci, da wayayyu, da farafisa, da waye, duka kuda tal
ba mu iya. To wanda ke halitta ga baki daya shine Allah tabaraka wata'ala, shi kadai ya cancanci abota masa ba waninsa ba. Sai Allah ta'ala ce fa anna tufakun, to yaya bayan wannan bayanin karara wadda duk mai lissawa, dan me ku karkata kuka bar wannan tafarkin ko kama na bata? Shi yasa ibn kasir a tafsirinsa a wannan aya yake cewa wa kaifa ta'buduna ghayra Allah, to me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba? Yace wa kaifa ta'buduna ghayra Allah, wa kaifa ta'buduna al-asnam, me yasa kuke bauta gumaka? In har wannan dalilan da aka bayyana sun tabbata, to me zai sa dan adam ya je yana bauta wa gumaka? Ibn kasir yana jin mamaki, ya ce ma'anan wannan shine karkatuwansu iza bautan gumata da barin Allah, shine karkacewa. Kaga mu ma yanzu a ce mutum ya karkata ya bar Allah ya kama wani abun daban, to wannan wato ainihin shine kawayanci, shine karkata na halaka na bata. Duk wani abu wanda ba Allah ne ba, to kar a ba mu abun matsayin Allah ko da wasa, kar a bashi. Yanzu kamar majalisunmu da dokoki misali, wannan gunkin da ake ajiyewa a zo a mar ban girma ba daidai ba ne, nau'i ne na shirka. Ba za ka ce duk wanda ya mushriki ne ba, amma karkata ne zuwa abin da ke kama da shirka. Don me za ka zo ka duka wani sanda? Don me kana musulmi? Ba daidai ba ne. Idan har ana yi a ko'ina, mu inda muke da ƙarfi, muke da yawa, mu ne 'yan majalisun, sai mu ce aji wannan me amfanin sanda, me yake gaya, me ya tanada a cikin wannan zaman, me ya ƙara ma zaman, me ya shawarwarinsa? Ba an ce majalisa ne na kawo shawarwarin cigaba ba, shi sandan me ya faɗa a ciki? Shi sa yadda ake wa wa'ancan dariya cewa ai ƙauyawa ne suna bauta wa gumaka, to duk wayewan zamanin nan shi ma ana bauta wa gumaka ba sai bai da abin da ya ƙara in ba sharrin shaidan ba. Idan magana ne ba yi, in daga hannu aka ce a daga, su wane ne masu ƙi, shi bai ma sani ba. Ba zan ce Allah ya ji kansa ba, tunda ba sallah yake ba. Ukadifo wanda ya taba dauke zanda ya taba ita kauyen su, komai tsaya cak a kasan nan, kaga alama na cewa wannan sandan an bashi abin da yafi karfin sanda. Idan ba shi ba doka, ba daidai bane. Kuma lokaci yayi da kyau mu dinga gaya wa juna gaskiya, dan kafin mu je can abin ya zamanto ya lalace. Bai da wani dalili ka zaunar da mutum mai hankali, cikakken dan boko, cikakken dan siyasa, cikin masanin doka, menene fa'idan wannan abu? Bai da wani fa'ida. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa anna yufakun, to yaya suke karkacewa suna barin Allah suna kama gumaka? Haka ibn kasir ba. To yin wannan zamanin shi ma akwai nashi gumakan. Allah ya tsare mana imanin. Na'am. That is Allah, your Lord. Meaning, as if you are asking, who is that who created the night and the day and made them source of comfort, relaxation, and way of earning our livelihood? Allah gives an answer that ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ. That is Allah, your Lord. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ, the creator of everything, not only the night and the day. Everything that you can see and that you cannot see is created by Allah subhanahu wa ta'ala without any contribution from anybody. And if one doubts it now, sit down with all your intellect, with your research, with your whatever. Now decide to create a fly. See how tiny it is among the creatures of Allah. If you are doubting that it is not Allah the Most High who creates everything, now try and create as small as fly that is alive and it is flying. That is not going to be possible. Therefore, yours is you should submit to Allah the Most High as the creator of everything, and the implication of this
should make you to submit also that He is the only one worthy of being worshipped. La ilaha illahu, there is no deity worthy of being worshipped except Him. He who creates everything certainly is the one who deserves to be worshipped, unlike what some of us are claiming that some objects are also equally deserve to be worshipped. This is not acceptable as far as the creed, as far as the aqidah of Muslims is concerned. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. Then this is so surprising indeed. With this clear explanation, with your good reasoning as human being, that that object you worship does not even create itself, let alone creating any other thing. Why should you be deceived? Why should you be carried away? Why should you be deluded, leaving Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of everything, and now worshipping an object that benefits neither itself nor you, the worshipper? In this note, or on this note, it is being our attention is being drawn to the modern form of polytheism. So if an individual now bow before an idol, you say this one is a villager, backwardness. Up to this moment, people are bowing to greet or to ask or to supplicate before idol. There are some other idols that we consider we give them authority more than even human beings themselves. Like the mace in the National Assembly, for example. It is considered as the sign or the symbol of authority. If any bill should be passed, while that mace is not present, that bill is not void, despite the personalities who are there who reach peak of their profession. Some of them professors, some of them this, some of them that, some of the peak of their profession. Well learned, well established, so influential, but with all of them their number, that mace, people go and bow to it as a symbol of authority. This is a form of shirk, though we do not say whoever bow is a mushrik, rather it is an act of a shirk which we as Muslims should know, and then know that that thing should not be like that. A former Senate president, knowing the authority and impact of that mace, decided to take it away to his village. So there was a lot of problem in the nation. How can National Assembly sit down? How can they discuss? How can bill be passed? No bill can be passed without that mace in presence. What is the contribution when any bill, any discussion is being made in the chamber? If the Senate President say, he who accepts to say, I have never known, maybe mace has ever contributed in saying aye or nay. Has never done that, and can never do, because it is non-living. So we expect those personalities occupying those seats, who reach peak of their professions, who are very influential and are well known everywhere in the world, their caliber, they should pass that level of giving such respect to something that is non-living. If not, this will be counted as form of a shirk, and Allah is being surprised. With all your knowledge, with all your intellect, with all your power of reasoning, you can discern between good and bad, but still you are being deluded, you are being carried away, given authority to something that is not alive. Wal-iyadhu billah. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. To har yanzu dai bayan ga bayanin Allah shine mahalicci, shi ya cancanci abautawa, ta yaya ana barinsa ana bautawa gumaka. Wannan ayan ta sake maimaitawa, kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun. Wannan kalmar ta sake dawo. Haka nan dai wasu daga cikin mutane sun kasance da ayoyin Allah suna jayayya, ba su yarda da shi ba, suna karkata zuwa ga gumaka. Kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun. Haka nan dai wa'anda suka ƙi daɗin nan suke karkata zuwa ga bauta gumaka, barin Allah tabaraka wa ta'ala. Masu barin
wato ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala idan ga wasu abubuwa a maimakon Allah tabaraka wa ta'ala suna hada wani ne da Allah tabaraka wa ta'ala. Duk lokacin da wani makami ya zamanto na Allah ne to ba a bama waninsa, ko annabi ne ko mala'ika ne ko mawane ne, wannan matsayin na Allah ne shi kadai. In ka kuskura ko da wasa karkatar da wannan matsayin ka ba ma wani, to wannan shi ake cewa shirka. Kuma shi Allah babu abin da ke fusatar da shi kamar ka hada shi da wannan. Duk abin da za ka yi ba wannan ba yana da sauki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Ai za ga mun kawo kissan mashayin barasa jiya na cewa kuma gashi nan ya mutu yana sujada. In ka bincika ba mushriki bane. Duk wani kaba'iri da zaka idan ba shirka bane yana da sauki, amma kul ko da wasa. Kuma karka yadda dubban mutane suna yi ka ce ai kowa ma yana yi, ba zai fidda ka ba. Allah baya gafartawa wanda ya hada shi da wani, amma yana gafartawa wato wani zunubin wanda bai kai wannan ba, wanda hada wanda Allah to yayi bata wanda yake mai nisa. To shi yasa mu yi hattara duk abin da zai jawo ya ka hada Allah da wani, to lalle karka yadda, kuma karka yi sassauci a kai, kuma karka yi wani wato ainihin a ce ai to ai kowa ma a ba kowa ba, wannan matsayin ba naka bane kana musulmi. Shi sa Allah ta'ala ke jin mamaki anan, yace haka nan dai wasu ke karkacewa, zaman sun kasance da ayoyin Allah masu jayayya ne, saboda haka sai su karkace a gunsu. Allah ya tsare mu. Na'am. Just as those who refuse to worship Allah subhanahu wa ta'ala and accept that He is the creator of everything and worship Him, that is how those who are rejecting the signs of Allah subhanahu wa ta'ala are being deluded. Anybody who rejects the sign of Allah the Most High is being carried away. He turned away from believing in Allah the Most High and standing straight on worshiping Allah the Most High, which is the way for him to earn everlasting bliss in the hereafter. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. نعم yana mana bayanai na wato ainihin kadaita shi cikin bauta da dalilai karara, dalilai wadda duk mai hankali zai iya gane su. Kisa Qur'ani ya zanto littafi ne wadda har Allah ta'ala ya tsaye da kiyama zai kasance dalili wadda ya dace da wannan lokacin da wannan zamani. Allah ta'ala ya ce Allahu allazi ja'ala lakumul arda qarara, shine Allah tabaraka wa ta'ala wadda ya sanya muku wato ainihin ƙasa tabbatacciya, ya sanya muku ƙasa tana nan a shimfiɗe, ba ta girgiza, ƙararan tabbatacciya wadda tana nan a tsaye a shimfiɗe. Da Allah ya ga dama da sai ƙasa yadda muke zaune nan hita dinga rawa, bar rawan ya yi ƙarfin da za ta iya jefa wani, ta jefa ya can, ta jefa wannan. Idan rawan ya yawa tana iya dinga wato wurgar da mutane, ba ma rawan ba, sai ta wurga wani, sai ka samu kanka a China, saboda ƙasa ta jeho ka can, shi kuma China a jeho shi nan wajen. Amma sai Allah ya yi ta a shimfiɗe a tabbace, kuma da ya yi ta ɗin tana jajjefar da mutane ba mai iya tsaida ta, ƙarfin ɗan adam bai sai tsaida ta ba. Shi sa idan aka yi girgizan ƙasa a wasu wurare sai ga ta burme da mutane da dukiyansu da gidajensu da su karan kansu, ka ji ɗaruruwan mutane sun mutu saboda ƙasa ta burme da su. Amma sai Allah ya yi ta tabbatacciya, shimfiɗaɗɗiya, ba tudu da gangare,
da Allah ya ga dama sai ya ta kamar duwatsu, ka rasa ma yanda za a ce duwatsu haka ƙasa yake, sai ka rasa ma yanda za ka ɗora gininka, balle kai bai nan da za ka dinga gadara da shi. Amma shin faɗa mana iya ganin mu ƙasa, sa'an nan yayi ƙasan nan na ake shuka, nan yabanya ke tsirowa, nan ake samun abincin da za a ci a ƙasa. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa, sa'an nan ya sanya wato ainihin sama ginanna, ya mata gini mai ƙarfi sama. Ginin da Allah ya wa sama ta ginu, da ba da haka ba da rikitowa za ta dinga tana faɗowa akan mutane. Ko ba za ka taɓa jin wani waje an ce ga sama ta faɗo ba, tana nan a gini mai ƙarfi. Ko ba ka jin cewa an ce ga wani injiniya ya je ya gyare ko tana buƙatan siyana, tana buƙatan a gyara wani waje ya lalace a kwalliyansa yana nan, kuma aka zuba masa kwalliya, aka sa mai rana, aka sa mai wata, aka sa mai taurari, duka a sama, duk kwalliya ne ga sama. Allah ya wa ɗan adam wannan duk saboda ɗan adam ya gano wane ne Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa can yake cewa ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ba za ku iya ba. Qur'ani wato idan yana bayani sai ya kure ka, kai da shi kai kadai in kana da hankali sai ka ce lalle wannan bayani ne na kure. Duk bayanan da Allah ta'ala yake mana na mu gano shi wane ne suna da yawa cikin alqur'ani mai girma. Ya ku mutane, ku bauta ma ubangijinku wanda shi ya halice ku, baka saka ce a'a ba, to waye halice ka? Sa'annan shi ya halice wanda suke a gabaninku, iyayenku, baka saka ce a'a ba, kuma ya yi haka ne saboda ku tsoronsa. Shi ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe, sama ginanna, ya saukar da ruwa, ya rayar da ƙasa, ya fidda yabanya har ka samu abinci. Wannan arzikin duka na Allah ne. Sa'an nan shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi wannan wa mutane duka, ya isa su gane shi wane ne. To amma duk da haka sai ka samu ɗan adam yana jayayya. Shi yasa Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani mai girma. Shi wannan qur'anin duk abin da ke ciki gaskiya ne. Sa'an nan ya kalubalance ɗan adam. Shi waye bi wannan alqur'ani, kai ya mace mai ya kawo sura ɗaya na wannan alqur'ani, kuma ka kawo shaidu cewa lalle wannan abin da kawo yana kama da alqur'ani. Ka kawo shaidu cewa suna kama. Idan baka aikata haka ba, ko ba za ku aikata haka ba, duk duniya ba mu kawo kaman kwatankwacin alqur'ani. Fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara, ku ji tsoron wuta wadda makamashin wannan wutan wato ainihin dan adam mutane ne da duwar wasu. To wato ainihin alamun ayoyin da ke nuna Allah ta'ala yana nan suna nan ba iyaka. Mutum ba zai koma ga Allah bai bauta ma Allah ba yana da hujja baya da shi. Allah ya ce shi ya sanya mana wato ƙasa tabbatacciya, sa'an nan sama ginanna, wa sawwarakum, sai Allah ta'ala kuma ya suranta mu, fa ahsana suwarakum, sai ya kyautata wato ainihin suran mu, ya kyautata hotunan mu, ya kyauta inganta halittar mu. Duk abin da Allah ya halitta ba wanda ya kai dan adam kyau. Kai da an yi kamar cijiya za ka yi, ba da za ka yi, ko sauro ko kuda, duk halittun ba wanda za ka ɗauko ga ya kamata ɗan adam wajen kyau. Kuma ɗan adam da Allah ya yi ne suranta ya sai suranta ya sura mai kyau, ko ina ga Allah ya ajiye abin da ya ajiye a cikin adam nan ya kamata a ajiye shi. Kaga inda kai yake, da Allah ya ga dama sai sa kai shine a ƙasa, kafa a sama, da bai kyau ba. Yanda wani zai shigo nan masallacin yanzu a guje,
in yana gudu akan kansa kafansa na sama, wasu ruga za su in dai a guje shigo ba a hankali ba, amma sai ma kafa inda kafa yake, ya ma hannun ma guda biyu, da Allah ya ga dama ya hannu daya, kaga yadda dan adam zai kasance wajen shan wahala. Wasu abubuwan ba za su dauku ba, in kuma kafa ne daya tsalle za ka dinga yi ba tafiya ba. Sa'annan ga ido guda biyu masu kyau aka sa su a inda ya dace, ga hanci tsakanin su, ga baki, ga lebe, ga kunne inda ya kamata, duka Allah ta'ala ya tsara abin sai da yake. laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, mun halicci dan adam a mafi sura mafi kyau, saboda mai duk don ya gano Allah, ya bauta ma Allah. Amma sai dan adam zai tawaye ce shi bai ma yarda da Allah, ko ana cewa addini ce a shi addini kawo addini nan, musulmi ne fa, saboda za a wata cuwa-cuwa kada kawo addini, yanzu ba maganar addini ake nan, ba masallaci bane, ko kaga liman anan ne musulmi, kuma ya manta da waɗannan dalilai da Allah ta'ala yake nuna mashi matsayin mahalicci a kowane lokaci, a kowane yanayi. Allah mun gode maka da kai mu mutane, sa'an da suran da kai mana. Allah ta'ala ce warzaqakum min at-tayyibati, sai Allah ya azurta ku da daɗaɗa. Duk da wasu malaman tafsiri suna magana ne a daɗaɗa, maganar abinci da abin sha, to wasu sun yalwata suka ce daɗaɗa nan hatta gidaje da Allah yana cikin daɗaɗa. Allah ya sa ɗan adam ya yi gida mai kyau, balle wannan zamanin bayan ya yi gida ya yi na'ura na sanyi a gidan, ya saka kayan ɗumi in ana sanyi a gidan, ya saka na'urorin dafa abinci a cikin gidan, har ma ya yi bayi a cikin gidan. Duk waɗannan ni'imomi ne sabbi wadda da ba su, suka ce duk suna cikin warzaqakum min at-tayyibati. Ya azurta ku da daɗaɗa na kayayyakin sakawa masu kyau. Da ana saka kayayyaki, amma na wannan zamanin sai bambanta da wani zamani. Duk in ka duba sai ka samu da kwalliya da ado da tsafta na kayayyaki. Ka sa riga malum ka sa alkyabba na kwalliya, duk Allah ta'ala ya wa dan adam wannan. Abinci ma daɗaɗa, abinci daban-daban. Yanzu abincin ma waɗansu kayan abincin ana canza masu yanayin dafa su, har kwasa-kwasai, har digiri ake a dafa abinci. Allah ta'ala ce warzaqakum min at-tayyibati, muka azurta ku da daɗaɗa. Abin hawa ma sun canza, da ana hawan abin nan raƙuma, abin nan jakuna, dawakai da sauransu. Yanzu ana hawan wasu irin motoci masu numfashi. Wata rana wani mai koyi ya ɗauke ni, ya na ga motar, farkon da zan ga mota ba a buɗe ta, ita ke buɗe kanta. Idan shiru dan kare gane cewa dai ni na shiga wani ne, ita ke buɗe kanta. Komai daɗaɗa, abin hawan kala-kala. Wasu ma in za ka koma baya ya nuna maka baya ga abin da ba sai ka duba bayan ba, akwai gilashin da zai nuna bayan ka. Yi jirgin sama, duk abu daɗaɗa ne. Kawai dan da nan sai ga tafiyan da za ka yi na shekara, a cikin awa 5 an kai ka sauka. Ka sauka kana wani ɗan tattakawa haka, baka ma tuna Allah ba. Dan da wannan abin ya rikito daga sama sai dai a ma sallah a wajen. Aka ce wani ɗan uwana mutumin daji, aka ce a ɗaura bel a jirgi. Ya ce me ma'anar wannan? Aka ce wai don ko za a yi hatsari. Ya ce idan aka faɗi kan inda da bel ɗin ma ina amfaninta. Yan birni ya su ɗauke shi bai da wayo, amma bayaninsa gaskiya ne. Wannan bel ɗin ina amfaninta idan ta rikito. Ai da wanda ya ɗaura kansa da wanda bai ɗaura, duk lahira za ta fi. To ka hau irin wannan ka sauka, ka kasa gode ma Allah. Daɗaɗa duka wa'annan abubuwan duk suna cikin warzaqakum min at-tayyibati. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalikumullah rabbukum, shine ubangijinku mahaliccinku. Fa tabarakallahu rabbul alamin, albarkan Allah ubangijin halittu ya bayyana a bayyana yake. Abin da ya mana na ni'imomi a bayyane suke. Ya kamata mu zan cikin masu gode ma Allah. Allah ƙara mana imani. Na'am. Allah is the one who created for you al-ard, that is the earth,
qararan, and made it solid, made it a place of settlement. If not that Allah the Most High made the earth solid, we wouldn't be able to survive and live on the earth, transact businesses, engage in farming, look for our livelihood on the earth. That will not be possible. Should the earth be shaken, there is no way human being will be comfortable. How can you drive? How can you farm? How can you do so many things? That is not going to be possible. So it is Allah the Most High. If you do not know, Allah is telling you. If you know, Allah is reminding you that it is Allah the Most High that made the earth solid, that it does not shake, it does not move, and made it a place of settlement, whereby you can identify your house, your village, your city, your state, your country, your continent, and so on. If not that, this wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala is there, you won't be able to survive on the earth. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, and it is Allah who made the earth a form of structure, very strong for that matter, that you had never seen a time when the heavens got cracked. No matter how solid a building is, give it some time. You see that it requires maintenance. But how many years old is the heavens? There was no time when maintenance work was carried out on the heaven or on the sky. Because Allah the Most High has perfected that creation, made it so solid, made that structure in the form that it is ever excellent, that no human being can think of copying such things. So if you do not know, it is Allah the Most High who made the heavens a form of structure so strong. In addition, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. It is Allah who created you and perfected your creation. Beautify your creation as human beings. Mention all the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, animals, jinns, human beings, insects, and so on. Compare them with human beings and see who is better in form of his shape, in form of his creation. Human being talks, human beings move, human being thinks, human beings invent, human being, but there was no time you had that an animal invent anything, or it talked to you as we are talking now. We are being understood. It's only for it to convey hardship or happiness through making some sound. But you, Allah the Most High, created you and perfected your creation. You can talk and express yourself whether you are happy or unhappy. You can make everything known. You are, the way Allah the Most High locates every organ in your body is so perfect that you cannot think a better location for that. Should your head be relocated to down, it is with your head that you move. You will definitely say this must be a jinn. So you cannot even think. Even if he is calling you, please come, let us see now, I am so person, I am your friend Abdullah. Allah say, Wallah, it's not Abdullah. You say it's another thing else. If we are created in form of snakes, for example, how can Imam now sit down and interpret Quran for us? So we should appreciate all this. Allah the Most High is calling us, is telling us to use our intellect to discover Allah as the only one worthy of being worshipped. See how your eyes are located. Looking in front. Should your eyes be located looking backward? What type of human being are you going to be? Or your ears. Should your eye be mounted on your forehead? For example, what type of human being are you? You must be a jinn. And nobody will, even if you are calling him, you know him to be your friend. Wallahi, friendship has terminated from that day. You say, it's not my friend that I know, I have been together with. So we should appreciate the way Allah subhanahu wa ta'ala creates us, different from animals, different from insects, different from jinn, and different from any other creature. Why should we be deceived and then we consider other objects as worthy of being worshipped and leaving Allah subhanahu wa ta'ala alone without worshipping him?
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. In addition to all this, Allah the Most High blesses you and provided you مِنَ الطَّيِّبَاتِ from good things. Scholars say good things of food, drinks, and any other thing you can think of. Good things of mobility, good things of structures and building, good things of every form of thing. Allah the Most High made it, provided it for you. If it is food, different types of food, different dishes, different delicious ones for that matter. If it is mobility, see, before we move our transportation system through animals, camels, donkeys, and so on. It started developing. From that, we moved to having these lorries, Kia. We all know Kia. You can't see Kia now. From Kia, see expensive and sophisticated cars we have. See aircrafts, see jets, even private ones. All this, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is drawing our attention to understand that He is the one who provided all these things for us, not by coincidence, and it is not anybody who does that. If it is human being, maybe you can say the inventor of so thing is this. He's the one who invented that. That person who invented that person? Allah. It is Allah subhanahu wa ta'ala who blessed him with intellect to think that let me join this and that so that it will give us this. It is Allah subhanahu wa ta'ala, not out of his own wisdom. Allah is great. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. If you do not know, that is Allah your Lord, who made the earth a place of settlement for you, made the heavens a structure, created you and beautified and perfected your creation, and blesses you with all form of good things. So if you do not know who does that, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. If you don't know, that is Allah the Most High, your Lord. Are you disputing that? If you are disputing now, okay, identify anybody from beginning of this world to this time who have done these things. You cannot find it. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Excellent. Excellent is Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamina, the Lord of universe. To alhamdulillah nan za mu kwana insha Allah. Za mu ci gaba insha Allah daga inda muka tsaya gobe. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawaita rayukan mu ya ba mu iko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Idan akwai tambayoyi. Mai tambaya na farko ya ce malam Allah ya muku sakamako da gidan aljanna. Amin, da dukkan masu sauraro da musulmi gabaki daya. Tambaya ta nan ita ce, mata ta ce mahaifinta ya ce ta dawo gida saboda mun samu sabani a tsakaninmu. Shin har ya zuwa yanzu zan ci gaba da ɗaukar nauyinta kafin a samu sulhu a tsakaninmu, ko kuma dole sai ta dawo gidana, musamman ga hidimar sallah idan na yi wa kaina ni kadai babu laifi? To gaskiya wannan ba karamar tambaya ce ba, wata tana bukatan hikima kwarai. In har kai ga iyayen da suka ce ta taho gidansu, kaga akwai alaman cewa suna da goyon baya akan kasancewanta tare da su, saɓanin a ce ita ce ta yi fushi ta koma gida, wadda wasu iyayen ma za su ce mazabar su koma gidan mijinta a zo a sasanta. Amma idan su har su ne suka ce ta taho, to ina baka shawaran ka samu magabata na ɓangarenka, sai a je a yi zama don a samu sulhu. Ba magana ce ta kayan sallah ba tukunna, magana ce ta ai kokari a tsare wannan auren kare shiga wato ainihin halaka. Ka yi gaggawa ka yi amfani da wannan dama na wannan wata ka gaya magabatanka ko waliyanka wakilanka a je a samu gidansu a zauna a yi maganin wannan al'amari har ta dawo gidanka, shi ya fi. Amma maganan ciyarwa, malamai suna ganin cewa cikin dalilin ciyarwa shine biyayyen mace ga mai gidanta. To amma yanzu da ba ta wajen ka, kaga maganar biyayya babu shi, so sai a gina da cewa shi ma ciyarwan babu shi.
ina baka shawara idan kana da hali ka ciyar da ita, domin ciyarwa wato wata abaci wadda ke kawo lada kuma ke kawo sulhu. Rashin ciyarwan yana da jawo wato ainihin faraka ne da ƙiyayya da gaba da buɗe ƙofa ga shaidan. Duk da za ka samu fatawa da yawa za a ce maka a in dai bata yadda maka kanta ba to babu ciyarwa, ko da tana gidanka ne. In za ta kyamace ka ta ce ba za ta hore maka kanta ba to ko ba dole ne ka ciyar da ita ba. To amma ba gaba ne na wannan ake ciki a yanzu ba, ana gaba ne neman sulhu. Allah ya sa mu dace. The brother is asking that he has problem with his wife and her parent took her away to their house. Now he's asking his responsibility on feeding her, considering the fact that it is fasting and Salah is approaching. So before the issue of feeding or your responsibility or to feed her or not, try and find a way for reconciliation. Then the next one, your responsibility of feeding her is there when she is under your control. She is in your house. Now that she has been taken away, you are not responsible in feeding her. However, if you do that, it is part of sadaqah, even not your wife. If you feed her, if you feed him or her, you are going to get reward. Allah alam. May Allah bring about reconciliation between you. Dan wake cewa malam na ba da zakar akuyar da na fi so a cikin garken awakina. Shin babu laifi idan na ce ma wanda na ba zakar duk lokacin da zai sayar da ita ina so zan saya? To wa ya sa ka ɗauki wanda ka fi so ka bayar? Ai shari'a ba ta ce dole ka bada wanda ka fi so ba. Sai ka ɗauki tsaka-tsaka wanda dai kana ɗan so ɗin kuma ba laifi. Amma ka ɗauko an ce masa iyaka wa kara'in amwalihi. Ka gani ko shi mai ɗaukan shi ma ba a ce ya ɗauki wato mafi abin nan ba. Kaga an samu ɗan matsala a nan wajen ko. To kai dai karka yi amfani da ƙarfi na kai ka bayar don ta dawo wajenka. Don waɗansu na amfani da ƙarfin zakka ta dawo wajensu. Kana bi mutum bashi 500,000 za ka ba da zakka sai ka ce to wani ya zo ga zakka nan 500,000 kai na nan bawa amma na baka amma na mai da ajihuna domin da ina bin ka bashi. Kaga wannan zakka ba ta yi ba. Yau kar ka ba da wani abu na zakka kuma ka nemi kai amfani da ƙarfin kai ka bada ka mora. Shari'a ba ta yadda ba. In ka riga ka ba da wannan ka rufe idonka akan wannan dabbar gabaki ɗaya don kar wani abu ya zo ya fada. Amma idan kawai ba tare da kayi bayani ba kai ko sai ka ga kai kasuwa zai saida ba wani bayani tsakanin ku to babu laifi ka saya. Ina fata an gane. Amma kar ka so ma cewa to fa in kai nan sai da akuyar nan to ni dai to kaga akwai matsala a nan wajen. Shi ma sai ya sayar saboda a sake bashi zakkan nan gaba. In ka riga ka fita zakka to ba da ka da karfi na sarrafa abin da ka bada. Wallahu a'lam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون